Алло, сәлеметсіздер ма, әріптестер? Мен тыңдап отырсыздар ма? Естіліп жатыр да, тыңдап отырмын. Гүлжан Женисбековна, сәлеметсіздер ма? Біз мына жерде, Жанмиятовна, переводты таппай отырып. Переводты Гүлжан Женисбековна кейін ана переводчик қосылады ғой. Сол кезде мынау ненің жаңа панельдің қасында мынандай не значок болады, глобус, земной шар. Сол кезде соны басасыздар да, орыс, русский дегенді, русскийді басып кіресіздер. Сол кезде перевод с английского языка на русский язык будет. Менің сөйлегенде переводтың керегі жоқ, мен үш тілде сөйлеймін, қазір приветствиеде. Сіз орысшадан қазақ тілден аудармайды, Гүлжан Женисбековна. Тек қана қосымша үш тілде өзім айта беремін. Иә, жарайды. Хорошо. Көрінбейді ма точно оларға, да? Осы өтірәйесің. Біз қазір бәріне нені микрофонды қосып қойдық, біраздан кейін өшіреміз. Тек қана спикерлерге, сөйлейтіндерге қосамыз дауысты. Жанна Мятна, может, фон попробуйте настроить? Фон, вот смотрите, у вас фон, получается, как бы вы сами по себе, фон сам по себе, вот то, что вот как у нас получилось, так и у вас тоже сейчас вижу. Как будто вы, даже не могу объяснить, как это, оно не, как бы, вы не сливаетесь, а как-то вы сами по себе сидите отдельно. Ну, правильно, это же задний фон. Нет, ну, поэтому даже я не могу объяснить, как это, Гульжан Женисбековна. Ну, ладно. Да, поэтому мы решили отказаться от ставки. Хорошо. Угу. Давайте, удачи. Да, вам тоже. Всем нам удачи. Надеемся, что все будет хорошо, согласно программе. Кеше Бике Демьяна звондап қорқытты ғой, ненің электричество, оказывается, выключает по Алмате деп. У меня, я говорю, надо же. Ну, видимо, да, частично, не весь город, и поэтому, оказывается, всякое может случиться, форс-мажор, но, слава богу, это просто было преждевременная паника. У нас сегодня зима наступила. Я? Бізде қар жойын деп жатыр. Вчера вообще весна была. Бізде де бүгін сол қар жауып, жаңбыр жауып, қар жауады деп сөйтіп жатыр да. Сіздерден келеді ғой бәрі? Женисбековна. Все с юга. Да. Так, время я вот не вижу. 9:01.
Мгм. Мужчина. Должен решить на зиду. Каждый решит. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. У нас пока нет значка перевода. Как подключится переводчик, появится на панели значок. И надо будет нажать на русский язык, чтобы услышать русский перевод. Всем была отправлена краткая информация, краткая инструкция по Zoom. Если, пожалуйста, какие-то будут вопросы, пишите в чат. Вы меня слышите? Да, коллеги, пожалуйста, потом напишите не только свое имя, но и фамилию, потому что вы пишете только имя, и мы просто не видим фамилию.
Здесь Любовь Анатольевна задает вопрос о том, что регистрацию она не прошла, потому что мы уже закрыли регистрацию. Любовь Анатольевна, вы напишите, пожалуйста, свои данные на почту. Все наши данные находятся на странице научной библиотеки. И я не знаю, для чего это вам нужно, но вы уже сидите на конференции, поэтому смотрите, как вам будет удобно. Любовь Анатольевна, вы меня слышите? Включи, пожалуйста, звук. Регистрация нужна, наверное, для получения сертификата. Жанна Мятна, демонстрацию экрана включите, пожалуйста. Я проверю. Ой, боже мой, что такое?
Уважаемые коллеги, отключите, пожалуйста, свои микрофоны, чтобы лишнего шума и звука не было. Уважаемые коллеги, сейчас технические неполадки, сейчас в наркозе, сейчас выяснится, потом выйдет на связь.
Так. Құрметті қонақтар мен әріптестер, 5-ші халықаралық конференцияға қош келдіңіздер. Біз алғаш рет конференция жаңа онлайн форматта өткіземіз, және техника бізге кедергі келтірмейді деп үміттенеміз. Біздің шақыруда Америка, Англия және Нидерланды, Ресей спикерлерін қабылдағанына өте қуаныштымыз, алғысымды білдіреміз, алғысымызды. Біздің конференцияның демеушілері EBSCO және Гребенникон баспа үйі. Уважаемые гости и коллеги, добро пожаловать на 5-ю международную конференцию. Мы впервые проводим конференцию в новом онлайн-формате и надеемся, что техника нас не подведет. Мы очень рады, что наше приглашение приняли спикеры из Америки, Англии, Нидерланды и России. Спонсорами нашей конференции является компания EBSCO и издательский дом Гребенников. Университет басшыларының қолдауының арқасында біз 5-ші жыл қатарынан халықаралық конференция өткізіп келеміз. Үлкен алғысымды айта отырып, университеттің академиялық қызмет жөніндегі проректоры, профессор Омырзақ Самажан Тықпайұлына алғы сөз ұсынамын. Благодаря поддержке руководителей нашего университета мы 5-й год проводим международную конференцию. Выражая свою благодарность, хочу предоставить приветственное слово нашему руководителю, проректору по академической деятельности, профессору Самажан Тыкпаевичу Умурзакову. Самажан Тыкпаевич, вам приветственное слово. Нет, он сидит там. Пойдемте от меня прочитайте, пойдем посмотрим. Давай, где? Она уже вас обрела. Нет, пойдемте домой. Смогла? Уже идет? Доброе утро, уважаемые гости и участники конференции. Мы рады вас приветствовать в традиционной конференции на тему «Трансформация вузовских библиотек в контексте модернизации высшего образования». Как вам известно, тема нашей конференции этого года – это «Высшее образование в новой реальности. Вызовы для академических библиотек». Несколько слов хотел сказать о том, что трансформация системы образования, обусловленная структурными изменениями в обществе, его информатизацией, повышением роли знания как основа цивилизационного развития, определяет не только стратегию вузов, но и стратегию вузовских библиотек. Динамизм преобразования, необходимость адаптации к воздействию быстро меняющейся внутренней среды, обостряющаяся конкуренция на рынке образовательных услуг сформировали новую парадигму деятельности библиотек высших учебных заведений. Конечно же, качество образования в ВУЗе невозможно без обеспечения информационной поддержки учебных и научных процессов. Информационная поддержка
напрямую зависит от состояния информационных ресурсов библиотеки и качества предоставляемых услуг. Современные вузовские библиотеки можно рассматривать как информационную базу интеллектуального развития, своеобразные ворота, доступ к ресурсам. Уровень комфортности доступа к информации, независимо от ее формата, выступает важным показателем деятельности библиотеки и одним из условий успеха внедрения инновационных образовательных технологий в университете. Для библиотек вузов главной задачей на сегодняшний день является создание эффективно действующей системы обеспечения качества информационно-библиотечных услуг, влияющих на подготовку высокопрофессиональных специалистов, на качество образовательного и научного процесса вуза. Роль библиотеки в настоящее время в современных условиях повышается и цифровизация общества. Поэтому те или иные вопросы, которые будут рассматриваться в течение 2 дней на научной международной конференции, считаются очень актуальными. Конференция – это та площадка, где можно обмениваться мнениями, предложить определенные свои варианты решения проблемы, принять какие-то решения совместные. Поэтому я всем участникам желаю творческих успехов и выработки хороших, современных, интересных, интеллектуальных предложений для дальнейшей работы и совершенствования деятельности наших библиотек, высших учебных заведений. Всем удачи, успехов, хорошей работы. Спасибо большое. Самажан Тыкпаевич, сізге көп рахмет тілектеріңізге. Спасибо вам большое за напутствие, пожелания. Келесі алғы сөзді Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары, кітапханалар қауымдастығының президенті Дулати атындағы Тараз университетінің кітапхана ақпараттық орталығының директоры Иржанова Гүлжан Женисбековна ұсынамын. Я хочу отметить, что конференция проводится под присодействием Ассоциации библиотек Республики Казахстан под руководством президента Иржановой Гүлжан Женисбековны и директора библиотечно-информационного центра Таразского регионального университета имени Дулати. Гүлжан Женисбековна, прошу, вам предоставляю приветственное слово. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті конференция қатысушылар. Биылғы дәстүрге айналған биылғы жылы 5-ші рет өткелі отырған халықаралық конференцияда сіздермен онлайн форматта болса да жүздескеніме ілтипат білдіремін. Биылғы конференцияның ерекшелігі онлайн форматта өтуіне байланысты географиясы мен қатысушылар санының өсуі. Бүгінгі күнге конференцияға тіркелгендер саны 390-ды көрсетіп отыр. Конференция бағдарламасы өзекті, мазмұнды және практикалық болып отыр. Уважаемые участники конференции, дорогие коллеги, от имени Ассоциации библиотек высших учебных заведений Республики Казахстан приветствую участников 5-й международной конференции. Выражаю надежду, что проведение данной конференции будет способствовать углублению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества в информационно-библиотечной сфере. Dear conference participants, on behalf of the University Library Association of the Kazakhstan, I congratulate you on the opening of the 5th International Conference. Higher education in the new reality, challenges for academic libraries. I wish best of luck and fruitful work to all participants of the online conference and new knowledge that will inspire our professional and creative activity. Кешірім сұраймын. Үлкен ықыласпен ілтипат білдіре келе Нархоз университетінің академиялық қызмет жөніндегі проректорының орынбасары Раймжанова Айгерім Жомартқызына сөз кезегі. Особую благодарность хочу выразить нашему куратору нашей библиотеки Айгерім Жомартовне Раймжановне за непосредственное участие в организации нашей конференции. Айгерім Жомартовна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги,
Спасибо большое, что подключились к нашей конференции. Мы очень рады, что темы библиотечных процессов являются настолько актуальными. Мы также надеемся, что эти 2 дня пройдут очень продуктивно и сможем обсудить различные кейсы, примеры и вопросы, и задачи, связанные с научными библиотеками. Как модератор хотела сказать озвучить моментов. Первое, значит, с программой вы можете сверяться на указанном сайте. Я сейчас еще раз отправлю всем ссылку. То есть вся информация актуальна будет именно там. Второе, просим всех участников, кто не говорит, не выступает, сидеть с выключенными микрофонами. Будет возможность задавать вопросы как и в чате, так и после выступления спикеров. Для того, чтобы слушать наших зарубежных коллег на русском языке, необходимо вам будет выбрать канал. То есть вы внизу можете увидеть значок глобуса, там необходимо будет выбрать канал, на котором вы хотите слушать презентации. Dear colleagues, I see that we already are joined by our international guests. Welcome. Thank you so much for supporting our conference, for supporting this agenda of developing academic libraries across the globe. If you have any questions at the moment for me, please voice them. If not, then I would like to pass on now the word to our very first speaker. It's Mark Madsen, руководитель инициативы по глобальному взаимодействию библиотек и международному партнерству Университета штата Пенсильвания, США. Вот, передаю слово Марку Мэнсону для того, чтобы послушать его на тему академических библиотек и интернационализации высшего образования. Mark, are you with us? Yes, I am. Thank you very much. Okay. Super. Thank you again so much, Mark. So the floor is yours. I will just share my screen. Yes, please. Okay, super. Does that work? Yep, we can see it perfectly. Great. Esteemed colleagues, it is truly an honor to have the opportunity to speak with you today about Penn State's experience in establishing a global engagement program in an academic library in support of our university's internationalization goals. Given our time constraints, I will not be able to go into all of our initiatives, but I have provided my contact information, and I would be more than happy to speak with you further after the presentation. To begin, I do feel it is important to provide a little bit of context about our university and our libraries. I'm not going to read through all of the stats here, but Penn State is a very large university. We do have 24 campuses across the Commonwealth of Pennsylvania, and we do have close to 100,000 students at all of our campuses and within our online program. And we are home of over 30,000 full-time employees of the university. Similar to our large university, the Penn State Libraries are also a large organization. We are 36 libraries across the Commonwealth at each of our campuses, including also our subject libraries. But we function as one library, geographically dispersed. We are essentially one library. And we do have somewhere around 550 total full-time equivalent positions within the libraries. So all that we do in global engagement initiatives is thanks to the work of all of our Penn State colleagues in the libraries. Penn State is also a very global university. We have a large number of international students and visiting scholars. They come from more than 100 different countries. And we're ranked as a top producer of both faculty and student Fulbright recipients and in the top US institutions in sending students abroad for study abroad.
In 2019, we did receive the Gold Award for Leadership and Pervasiveness in Global Learning, Research and Engagement from the APLU. And the library's Global Engagement Initiative was actually featured in the nomination for that award. So we are contributing to our overall university internationalization. So why do we start a global engagement program in the Penn State Libraries? Well, it all comes down to the university's strategic priorities, which you can see have a strong focus on global engagement and internationalization. All of the following initiatives are informed by Penn State Libraries and the Penn State University's strategic plan. So in establishing a new project and a new initiative in global engagement, our first step was a review of the globally focused initiatives at Penn State to develop a sort of institutional map of internationalization efforts. And we looked at formal academic programs. These could be things like our degree programs in international affairs. And we looked at other kinds of things like university-wide initiatives, like the Global Studies Center. And not only did we look at university level initiatives that are already established, we also looked at international student associations and groups, and then current and past libraries initiatives, whether they were done at a library-wide scale or if they were just one particular campus. And after doing this review, we were then able to establish a pilot for our initiatives. And I look at them as a two-faceted program, one that is focused at the Penn State specific areas of focus, and then one that is looking outward at the rest of the world. And I'll go through these in the following slides. So the first area of focus for us is the outreach and services to international populations. What you're seeing here is a graphic we developed in the libraries that is displayed on all of our digital signage. And the idea behind it was just to provide an open and welcoming atmosphere for international colleagues, students, and visiting scholars as they entered the library. We didn't just develop our services and programs for international students by ourselves, but we did want to get a lot of the data that we needed in order to decide what would be helpful. Part of the data we were able to get from the Ithaca S&R survey of undergraduates that our university runs, and as well as our own targeted international student focus groups and interviews with library staff. And there was a lot of good information in these surveys. We did find things that we were doing well. International students had a high view of the library and felt at home there. And we also saw things that were challenges for us, like using library jargon and it being particularly confusing for international students. So armed with this data, we were able then to develop a program of services for international students. Some of these I'm going to list here, and I'll just give a brief overview. We did start an international student personal librarian program. This was specifically for international students, and it is in addition to our normal online and in-person reference services. This is run by our international student liaison librarians at our different campuses, and international students can sign up to have a personal librarian that they can meet with and work with throughout the semester in research projects, finding and evaluating resources, using citations, all of the skills that are needed
for success in academics. We also created a new welcome guide for international students that is on the Penn State Library's webpage that explains how academic libraries in the US work. We also had set up an international student oral history project through our university archives that documents and records our international student experiences so that we're making sure that those voices are heard in the future. And we're also going back to our international student alums that were at Penn State maybe 30 years ago to get their experiences recorded as well. We are doing outreach to international student associations. So those might be groups like the Chinese Undergraduate Student Association or the Brazilian Student Association, and telling them about our services and our resources for them. We also are doing quite a bit of international student programming and orientations. We've done things like international student lunch chats, international book clubs, and we even have partnered with our university athletics department to host an international student appreciation night at the men's basketball games in the winter break. And like I showed earlier, we also have done quite a bit in terms of signage and visibility and hanging international flags from countries where students come from in our spaces, having international board games on hand, and prominently featuring international newspapers in our collection. Here's a screenshot of our international student personal librarian program that is run through our Canvas course module. The next area I'd like to focus on is promoting global citizenship and learning across the university. We do have globally focused outreach and learning events. Things that we do in this area are things like film screenings or film festivals, discussion groups, where we will focus on a certain topic from a different global perspective. We've done things like our many faces of intercultural dialogue, where we showcase international and domestic student collaboration in conversation partner programs. And we've done a lot of work with International Education Week, where we've focused on things like how to market your international experience for jobs. We've also done globally focused exhibits. We, in the last couple of years, put together a academic libraries across the world exhibit, where we examined some of the differences and similarities between academic libraries in different global contexts. We've done some internationalization of our collections. One area that would be a good example is in our leisure viewing collection. These are popular films that students can use for leisure. And we have devoted a significant amount of that budget to purchasing international films, which provides international students with a sense of belonging, seeing their culture represented, but it also provides an opportunity for domestic students, faculty, and staff to have exposure to the other cultures as well. And then we also have been doing some work with supporting the internationalization of the curriculum at the university, working with a program that is focused on joining up different classrooms across different universities internationally and providing support that way. Here are some shots of different events that we've held in our spaces. As an example, DocuNight there is a film series that we ran in collaboration with the Iranian Student Association on campus. This is a picture I took of our academic libraries around the world exhibit that we had running.
And we had brought that from a couple of different campuses. And then the last one in this area that I want to talk about is our international development for ourselves, the Penn State Library's faculty, staff at the university. So we've done a lot of work to make sure that we are also working on our international and global competency. We've done things like international name pronunciation workshops for the largest student groups. So we did one on how to pronounce common Chinese names, how to pronounce common Indian names, so that our faculty and staff might be a little bit more confident in pronouncing those names, and the students would be feeling more welcome in our spaces, having their names pronounced correctly. We also have an international film discussion group for libraries employees, and we do professional development workshops. So we've done things like working with international patrons, understanding cultural differences, and those kinds of programs. And then we've also started an international colleague partnership program, and I'm going to talk a little bit about that now in the next slide. So in discussing international partnerships, we can now turn to the more outward-facing areas of focus for the Penn State Library's global engagement initiatives. Sorry. This is a collage of some shots that I've taken from different visits, both to Penn State and to our partners. And we currently have 7 international partner libraries. And these are all within Penn State's Global Engagement Network, which are special partnerships that the university has at a university level. That means that we work underneath the agreements that the university signs with the partner university, and the libraries work within those partnerships. In these partnerships, what we are looking for is that they are flexible, they're based on common interests, and they are supportive of the wider partnership or the larger institutional partnership that we're supporting the research and teaching and learning agendas of that larger partnership. Some of the things that we're doing within those international partnerships are things like no fee interlibrary loan of electronic materials. That is something that was very popular with our faculty, that because we are not able to share access to our databases, because we are not a consortium, this is our answer to being able to share resources across the partnerships. So we don't charge any fees for our interlibrary loan between our partners. They don't charge us any fees, and that allows us to have access to more materials. We do share knowledge and practices. We've had discussions around systematic reviews, conservation and preservation of materials, library-based instruction, and a whole host of other areas. We've also done some work in joint research and publications. There's currently a group with one of our partners that is researching librarian education in the 2 different countries, how they are different, how they are the same. We've done faculty and staff exchanges. We've put together funding to be able to facilitate those exchanges across our partnerships. And we've done some joint programming. We have currently a group with one of our partners that is looking at data management and data concierge services for our universities, and then also for the collaborative research that is being done by our universities. We also have done some online programs. This last summer, we did a fun project with one of our partners, and we held the Monash Penn State
Great Rare Books Bake Off, which was an online social media program that encouraged our communities to bake recipes from our collections, our historical collections. And then the university that had the most participants won the friendly competition. We've also exchanged local materials and displays. The display that I showed earlier had materials from some of our partner libraries that had sent materials for that exhibit. And we also are helping each other build our reputations and engagement in each other's countries. We've shared professional development opportunities by streaming our different professional development programs. And we're currently exploring joint exhibits that would be at both universities. And we're helping to broaden the views of the library profession amongst our employees. So we're starting to look at setting up like kind of a library pen pal program as well, that people with similar types of positions would be able to discuss their work. And finally, the last area of focus is participation in a global library community. And we're doing this in a host of ways. One is hosting international visiting scholar librarians at our university. In the last couple of years, we have hosted a librarian from Brazil and a librarian from Jordan. And they have acted as visiting scholars within the libraries, providing us with their perspectives on library work in the university, and letting us share our experiences with them as well. We've also started to try to encourage more participation in international governing bodies like the International Federation of Library Associations, and hope to become much more of an active participant there, like we are in the American Library Association. And then also in contributing to the scholarly conversation around international librarianship through research, conference participation, like I'm doing now, and publishing. We are pretty unique in having a global engagement initiatives department